Okay, lana ke nansi methi kubala ukuthi umixa inani nganani ukuze uthole ukudla loku appropriate for le tihonje. Okay, so the two things lokufanele uthathe. Kufanele ukuthi wathi le stage la tihonje ukuthi okay kule stage lesikufanele idle malini nganani protein. Angibekise nje ngibekisa ngaya isikhathi tihonje sedinga grower stage lidinga 16% angithi. Siyabekisa. Okay, the other thing lokumele uyade ukuthi okay kule kudla kwami lokudla kwami kulangakhi i-crude protein, and I think Google unayo le information leyo. Okay, asesibekise nje ukuthi nekudla lokungithule ngifuna ukumixa ngikumixa njani. Asesithi sine maize angazi ukuthi ina 8%, 45%, ngazi ukuthi bang 45 ngesikhathi isprouted. Okay, so how much maize ngifaka nganani ummbila, ngifaka nganani soya ngiphithiye ngize ngitotfola overall 16% walokudla kwami. Okay, so le ndlela lokubala ngakhona usebenzisa nasikwele nasi kulomkhathi wale sikwele lesi. Okay, akusikwele but whatever it is, ufaka le percent ye lo ifuna wena le desired. So thinela sifuna 16% kambe sifuna 16% wekudla at the end of the day. Asesithi ke sibese la tulu la sifaka maize or one of them, ungafaka na soya, it doesn't matter. Bese la nofaka soy. Maize uthi 8%, soy uthi 45%. Bese ke le ndlela lokusebenzisa ngakho uthi inombolo lencane minus inombolo lenkulu diagonally. So nje lana sitothi inombolo yethu lana 16 minus 8. Bese answer sifaka diagonally nayo iba ngu 8. Sitothi 45 minus 16. Lapho ke sitfola 29. Ledi nombolo 29 nalo 8 ngilama ratios le starts ngakuwasebenzisa. Shokuthi nje la uyambona 29 ukuthi yena socondzene na maize, uyambona 8 socondzene na soy. Shokuthi nje sine la nangabe nje sibhica ngidothatha nawe nje ngibhica inkomishi ngosani inkomishi eting 8 the soy ngithatha umbila inkomishi eting 29 ngibhica. At the end of the day le mixture yami le itobe na 16%. So ke indlela ke imaths ngiyamsho ke imaths neyishaya lokunje ngeke kusanibamba kakhulu ngakamaths, but indlela ongabala ngakhona sesithi ufuna kwakha 100 kilograms yekudla kwetihonje takho. Utofaka ngakhi ke umbila, ufake ngakhi isoy. Okay, le ndlela sitobala ngayo sitathi okay, so lena i-total. Okay, so start again. Maize will be 29 divided by 8, which is the total, times 100. Bese soy is 8 divided by 29 plus 8, which is also the total, times 100. Bese ke soyasebenzisa calculator yakho mntasela uyabala. So utokwati ke ukuthi nangabe ngifuna kwakha 100 kilograms of feed ngitosebenzisa 78.4 kilos embila bese 21.6 kilos esoya. Loku ke bamphapha ke ningakwenta okay lo 45 ngifaka 45 esoya lapha ngikuze ngitsina so sproutile, but noma ngabe kusenga sprout okay bathi percent iba incanyana maybe 40%. So kulokubala ukuthi bese kuzama itolo size sibala amakilo lamanyeni nje esoya sithi ngeke kuze kusile. Na indlela yokubala ke le tasi lesitako lokhu ungakwenta ngisho unga sprout lesoya net nje you have to adjust lama calculations. Ungafaki 45% kusoya maybe ufake 40%. So yeah, na ile calculation ngicabanga ukuthi bese ifuna itolo. Lokhu akusiko ukuthi ukwenta ngesikhathi so sprout le kuphela. I want to emphasize
uyakwenta nje lokho noma ungasprout. Anyway, that is it magenge.